এক্সট্রাপিরামিডাল সিস্টেম ডিফাইন ইউএমএন। তখন যদি বলা হয় তখন তাকে বলতে হবে যে ইউএমএন কনসিস্ট অফ দ্য পিরামিডাল অ্যান্ড দ্য এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। ওকে, অ্যান্ড দ্য পিরামিডাল সিস্টেমের আবার দুটো ভাগ থাকে, একটা হচ্ছে কর্টিকো স্পাইনাল অ্যান্ড দ্য কর্টিকো নিউক্লিয়ার। সো পিরামিডাল অ্যান্ড এক্সট্রা পিরামিডাল ভাগ হয়ে গেল, পিরামিডালের দুটো ভাগ হয়ে গেল, একটা হচ্ছে কর্টিকো স্পাইনাল অ্যান্ড দ্য কর্টিকো নিউক্লিয়ার। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল দ্য আপার মোটর নিউরন। তাহলে আপার মোটর নিউরন মানে হচ্ছে কি বলতো, বাংলা ভাষা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য নিউরন দ্যাট প্রোভাইডস আস দ্য কমান্ড। কি করতে হবে যে কমান্ডটা দেয় তাকে বলা হচ্ছে আপার মোটর নিউরন। লোয়ার মোটর নিউরনের কাজ কি? লোয়ার মোটর নিউরন হচ্ছে আপার মোটর থেকে সে নেবে আর ট্রান্সফার করবে টু আওয়ার হোল বডি, দ্যাট ইজ কল দ্য লোয়ার মোটর নিউরন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বাংলায় আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন। ঠিক আছে, তাহলে লোয়ার মোটর নিউরনের কাজ কি হচ্ছে যে কমান্ড কি হলো সেটা নিল, সে ট্রান্সফার করে দিল বাকি পার্টগুলো, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ লোয়ার মোটর নিউরন। ওকে, সো তুই এবারে বলে তোকে লোয়ার মোটর নিউরন কি না, অ্যান্টেরিয়র যে হর্ন সেল যেগুলো আছে, দিস অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল অ্যান্ড দ্য রিলেটেড যে মোটর নিউক্লিয়াই যেগুলো আছে, দ্যাট কম্বাইন টু ফর্ম আ লোয়ার মোটর নিউরন। মোস্ট কমন লোয়ার মোটর নিউরন কি, আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভসের যে নিউরন সেগুলো একটা লোয়ার মোটর নিউরন। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল যেগুলো আছে সেগুলো, আর তার সঙ্গে অ্যান্ড দ্য রিলেটেড নিউরন যে মোটর নিউক্লিয়াই যে ক্রেনিয়াল নার্ভসের, অল দিস কম্বাইন্স টু কল দ্য লোয়ার মোটর নিউরন। যেমন তোর ধর আপার মোটর নিউরন থেকে একটা কমান্ড এলো কি, তুই একটা খাবার মুখে দিচ্ছিস, সেটাকে চিবাতে হবে, ইউ হ্যাভ টু চিউ ইট। তাহলে কি করবে আপার মোটর নিউরন, কি করবে লোয়ার মোটর নিউরনকে ডিরেকশন দেবে। এবারে তো চিউইং এ কে হেল্প করবে বাই ম্যাসেটার, বাক্সিনেটার, অল দিস মাসল। তাহলে তাহলে ক্রেনিয়াল লোয়ার মোটর নিউরনের কাজটা কি হলো, আপার মোটর নিউরন তাকে ডিরেকশন দিল যে খাবারটাকে চিবাতে হবে, লোয়ার মোটর নিউরন কি করলো, ওইটাকে নিয়ে এলো, নিয়ে এসে ক্রেনিয়াল স্নাবকে তোর কমান্ড দিল কি এবারে তোমাকে চুইং করতে হবে। তো লোয়ার মোটর নিউরন চুইং করলো। So that is the combination of the upper and lower motor neuron. বুঝতে পারলাম? So this is the functions. Okay. এবারে হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরন আপার মোটর নিউরন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর একটা পাথওয়ে শুরু হয়, সেটা হচ্ছে ফাইনাল কমন পাথওয়ে। ওকে, সো দিস আর দ্য থ্রি পাথওয়ে, আপার হয়ে গেল, লোয়ার হয়ে গেল, লাস্টে হচ্ছে ফাইনাল কমন পাথওয়ে। ঠিক আছে, এবার তোকে নেক্সট তোকে জিজ্ঞাসা করবে এক্সামিনার যে you have to told the sudden features of তোর আপার মোটর নিউরন অ্যান্ড সাম ফিচার্স অফ লোয়ার মোটর নিউরন। এটা পরীক্ষায় মানে তুই যদি ভাব, যদি তোকে নিউরোর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আউট অফ 10 তোকে 8 টাইমস জিজ্ঞাসা করবি যে হোয়াট ইজ দ্য আপার মোটর নিউরন অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য লোয়ার মোটর নিউরন অ্যান্ড আর ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য টু। সো লোয়ার মোটর নিউরনে কি হবে, লোয়ার মোটর নিউরন মানে হচ্ছে এলিমেন্ট। এলিমেন্ট মানে তোর যখন এলিমেন্ট প্যারালিসিস হচ্ছে তখন কি হবে, দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট ফ্যাসিলিটি, মানে মাসল গুলো টোটাল মানে কত হবে, পাওয়ার 0/5, নর্মাল 5 উপরে 0, তাই তো লিখি আমরা পাওয়ার। তাহলে পাওয়ারটা কি হবে যে দ্যাট ইজ দ্য মাসল আর বিকাম ফ্লাসিড। ওকে, বিকজ দ্য ইট আপার মোটর লোয়ার মোটর তার নিচে কমন পাথওয়ে। লোয়ার মোটর নিউরন গেল মানে কি হচ্ছে, আপারের আর কোনো ফাংশন নেই, কারণ আপার থেকে আর লোয়ে আসতে পারছে না, তাহলে লোয়ার গেল, তার সঙ্গে কমন পাথ হয়ে গেল। তো দিস দুটো পাথ হয়ে একসঙ্গে যাচ্ছে, কারণ ওটা মাঝখানটা ব্রেক করে দিয়েছে। ফলে মাসলগুলো কি করে, মাসল ডাজ নট নো হোয়াট টু ডু, so that's why all the muscle are become paralyzed. So first
পরীক্ষার সময় কিন্তু প্রচুর গুলাবে যে কোনটা এলিমেন্ট কোনটা ইউমেন, ঠিক আছে। নেক্সট কি হবে, দেয়ার ইজ এ লস অফ, যদি পাওয়ার চলে যায় তাহলে টোন কি হবে, লস অফ টোন অলসো। তো দেয়ার ইজ এ eventually there is a loss of muscle tone, reality is a complete facility। তাহলে মাসল পাওয়ার চলে গেল, টোন চলে গেল, তাহলে রিফ্লেক্স কি হবে, রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট হয়ে যাবে। যে মাসলটা ফ্ল্যাসিড হয়ে আছে, প্যারালিসিস হয়ে গেছে, সে মাসলটাকে তুই ঠুকলে কি আর কোনো রিফ্লেক্স পাবি? তো অবভিয়াসলি so there is a no reflex at all, and there is some term called the fasciculation and the fibrillation। fasciculation মানে কি হচ্ছে, fasciculation মানে হচ্ছে there is a, এই আমার ফ্লেকশন, এই বাইসেপসের এইখানটা একটু কেঁপে কেঁপে উঠলো, তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে fasciculation মানে হচ্ছে there is a group of muscle involved, tone, that is called the fasciculation। and what is fibrillation? fibrillation মানে হচ্ছে সিঙ্গেল মাসল যখন ইনভলভ হবে তাকে বলা হচ্ছে fibrillation। so there is some fasciculation and there is some fibrillation। কি বলতো, গোটা মাসলটা প্যারালাইজড, কোনো একটা মাসল বা কোনো একটা গ্রুপ অফ মাসল সে হয়তো একটু একটু কন্ট্যাক্ট করছে, কিন্তু দ্যাট ইজ দ্য, মানে কি হচ্ছে, তাহলে তোর ইয়ে কত, পাওয়ার কত থাকছে তার, তাহলে পাওয়ার কত হলো, পাওয়ার 1 হলো। জিরোতে কি, জিরোতে কমপ্লিট, 1-এ কি হচ্ছে, সাম অ্যামাউন্ট অফ fasciculation or fibrillation is there, তাই না? পাওয়ার কত থাকলো, পাওয়ার হচ্ছে 1/5, বুঝতে বললাম। সো আর কি হবে, দ্যাট ইজ, যদি তুই এই মাসলটাকে ওইভাবেই ফেলে রেখে দিস তাহলে কিছুদিন পর কি হবে, দ্যাট ইজ সাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্টিং, মাসলটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে, সরু হয়ে যাবে, পাটা যদি প্যারালিসিস হয়ে যায়, পড়ে থাকে, তাহলে কি হবে, অ্যান্ড আলটিমেটলি কি হবে, দেয়ার ইজ সাম, তোর কন্ট্রাকশন ইজ দেয়ার। ওকে, তুই দেখবি যে একটা হাতে ধর প্লাস্টার করে দেওয়া হয়, প্লাস্টার করে দেওয়ার পর হাতটা কি হয়, আমাদের ইমোবিলাইজ হয়ে যায়। এবারে তুই দেখবি যখন তোরা অর্থোপেডিক্স ওয়ার্ডে ডিউটি করবি তখন যেই তোর আমার ধর হাত এই বাইসেপস, মানে সরি তোর হিউমেরাস ভেঙে গেল, হিউমেরাসে আমাকে প্লাস্টার করে দিল, এই যখনই প্লাস্টারটা আমি কি হয়, জেনারেলি 3 উইকস 4 উইকস আমাদের প্লাস্টারটা থাকে, প্লাস্টারটা খুলে দেওয়ার পর তোরা কম্পেয়ার করে দেখবি যে এই দিকের বাইসেপস ট্রাইসেপস কম্পেয়ার টু unaffected biceps triceps, that is the wasting, মাসলটা কিন্তু অনেকটা ওয়েস্ট হয়ে গেছে, বিকজ দ্যাট ইজ এ নো মুভমেন্ট ফর 3 উইকস। আর কি দেখবি, যখনই প্লাস্টার খুলে দেবে তখন দেখবি আর এই শোল্ডার মুভমেন্ট হবে না, শোল্ডার মুভমেন্ট আর তোর এলবো মুভমেন্ট হবে না, বিকজ তুই অনেকদিন ধরে মাসলটাকে অ্যাজ ইট ইজ দ্য প্যারালিসিস, কারণ আমি তো এখান থেকে এই পর্যন্ত প্লাস্টার করে দিই, তখন তো আমি হাতটাকে এরকম করে দিয়েছি, প্যারালিসিস হয়ে গেছে, দেখবি আর জয়েন্ট মুভমেন্ট হবে না। সো দ্যাট ইজ সাম কন্ট্রাকচার ইজ দেয়ার। ওকে, অ্যান্ড আলটিমেটলি কি হবে বলতো, সব তোর যদি ওখানে তোর কি হবে, মানে বাইসেপসের কাজ তোর ফ্লেকশন, ট্রাইসেপসের এক্সটেনশন, এবারে তুই যদি তাকে ওই বাইসেপ বলিস যে ফ্লেকশন করে দেখাও, ও দেখবি কিছুটা হলেও পারছে না, তো সাম অ্যামাউন্ট অফ তোর রেসিডুয়াল প্যারালিসিস ইজ অলসো দেয়ার। ওকে, নাও দ্যাট ইজ কল দ্য এলিমেন্ট। তাহলে এলিমেন্টে কি কি হলো, একটা হচ্ছে তোর কমপ্লিট মাসল টোন চলে গেল, মাসল পাওয়ার চলে গেল, পাওয়ার টোন চলে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে, রিফ্লেক্সও চলে গেল, পাওয়ার কত থাকবে, পাওয়ার হচ্ছে 0/5 or 1/5, 1/5 মানে কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ সাম fasciculation and fibrillation is there। আর কি হচ্ছে, যেহেতু আমি মাসলটা দীর্ঘদিন ইউজ করছি না তার জন্য কি হবে, there is a wasting of muscle, there is some contracture is there। contracture মানে হচ্ছে এই হাতটাকে প্লাস্টার করে এইভাবে রেখে দিলাম, সেই যে আমি প্লাস্টার খুললাম, হাতটাকে এরকম এক্সটেনশন করতে গেলে তার যন্ত্রণা করছে, আবার ফ্লেকশন করতে গেলেও যন্ত্রণা করছে, মানে এই পর্যায়ে তার কন্ট্রাকচার হয়ে আছে। ফিজিওথেরাপি করতে হবে, আস্তে 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 হাতটা ঠিক হবে।
So this is called the element type of lesions. Okay. Now what are the human type of lesions? ঠিক আছে, there is some paralysis and weakness is there in these muscles. হিউম্যান মানে তোর আপারটা গেছে কিন্তু তোর লোয়ার ঠিক আছে, এলিমেন্ট ঠিক আছে, ফাইনাল কমন পাথওয়ে ঠিক আছে। তাহলে কি হচ্ছে, কমান্ডে গন্ডগোল, গন্ডগোলটা কমান্ডে, কিন্তু মাসল তো ঠিক, মাসলগুলো ঠিকই আছে, কমান্ডের প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, হিউম্যানে হচ্ছে কমান্ডের প্রবলেম। সো দেয়ার ইজ সাম প্যারালিসিস অর উইকনেস in the movement of the muscles, but the gross movement is unaffected. গ্রস যে মুভমেন্ট মাসলের, মাসলটা ভুলভাল হয়তো করতে পারে, কিন্তু গ্রসলি যদি আমরা দেখি যে মাসলটার কিন্তু মুভমেন্ট ঠিকঠাকই থাকবে, কারণ এলিমেন্ট আর কমন পাথওয়ে ঠিক আছে, ওখান দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে ওকে। ঠিক আছে, দেয়ার ইজ যে আগেরটায় কি ছিল, টোন কি ছিল, টোন ছিল হচ্ছে 0, এটা কি হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ টোন। ঠিক আছে, তো টোন ইজ ইনক্রিজ and that is called the clefts knife. ঠিক আছে, and also there is a plasticity of the muscles, spastic muscle, that is clefts knife পড়েছিলাম না, খট 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 করে মান হয় ঢোকাতে গেলে যেমন হয়, clefts knife. So clefts knife, and that is also there is some few cases the clonus is there. Okay, so all these can occur. টেন্ডন কি হবে, টেন্ডন আগেরটাই ছিল হচ্ছে তোর 0, এখানে টেন্ডন একাধিক তোর স্প্যাস্টিক মাসল বা যার টোন ইনক্রিজ, তাকে যদি তুই ঠুকিস হ্যামার দিয়ে, তাহলে তার কি হবে, রিফ্লেক্সটা এক্সাজারেটেড হয়ে যাবে, তার বিকজ টোন বেড়ে গেছে, টোন বেড়ে গেলে কি হবে, মাসলটা মুভমেন্টও ওয়াইড হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সাজারেটেড অফ দ্য অল রিফ্লেক্স। কিন্তু এলিমেন্টে কি ছিল, এলিমেন্টে হচ্ছে তোর রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট ছিল, 0। ওকে, there is a loss of superficial reflex. Superficial reflex এক্সাম্পল কি ছিল, পড়েছিলাম কি ছিল, superficial reflex, abdominal reflex, abdominal reflex, আর কি ছিল, cremasteric reflex, all these are called the superficial, হ্যাঁ, corneal reflex। ব্যাবিস্কি সাইন পড়েছিস, ব্যাবিস্কি সাইন, ব্যাবিস্কি সাইন থাকবে, ব্যাবিস্কি সাইন ইজ প্রেজেন্ট, দ্যাট ইজ নো মাসল অ্যাট্রফি। তো যেহেতু মাসলটা কাজ করছে, অ্যাট্রফি হবে না, কিন্তু যেহেতু মাসলটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করতে পারছে না, তো দীর্ঘদিন ধরে কারো যদি মাসলটা ওই অবস্থায় থাকে, তো অ্যাট্রফি মে বি প্রেজেন্ট ইন দ্য লেটার স্টেজ। ঠিক আছে, আর কি হবে, আগেরটাই কি ছিল, ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস দিলে অ্যাবনর্মাল কাজ করছিল, এখন কি হচ্ছে, ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস দিলে সেটা নর্মাল কাজকর্ম করবে। বুঝতে বললাম, দ্যাট ইজ দ্য ফেভারিট কোশ্চেন অফ এভরি এক্সামিনার ফ্রম নিউরোলজি, যে ডিফাইন ইউএমএন, ডিফাইন এলিমেন্ট, অ্যান্ড তোর take please tell few example what is the human type of lesion, what happened, and what happened in element type of lesion. ঠিক আছে, now few things about the what is the hemiplegia. Okay, hemiplegia মানে কি হচ্ছে, hemiplegia মানে হচ্ছে আমার ডান দিকের হাত আর ডান দিকের পা টোটাল প্যারালিসিস হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ কল দ্য হেমিপ্লেজিয়া। ঠিক আছে, তা লিসেনটা কোথায় থাকবে, যদি আমার ডান দিকের হাত ডান দিকের পা চলে যায়, লেফট সাইডে ইন দ্য লেভেল অফ ইন্টারনাল ক্যাপসুলস, দ্যাট ইজ দ্য এরিয়া হুইচ আর অ্যাফেক্টেড, দ্যাট ইজ দ্য হেমিপ্লেজিয়া। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, তাহলে যদি আমার যেদিকে এফেক্ট হয়েছে সেদিকটায় কি হবে, ডান দিকের হাত পা গেছে, তাহলে লেসনটা কোথায় হলো, বাঁ দিকে, বাঁ দিকে তোর ইন্টারনাল ক্যাপসুলে হয়েছে, তাহলে
এই দিকটা তোমার প্যারালিসিস হয়ে গেছে, উল্টো দিকটায় কি হবে? উল্টো দিকটায় হবে প্যারালিসিস মানে কি হলো? এলিমেন্ট টাইপ অফ লেশন, কমপ্লিট প্যারালিসিস। তাহলে যদি এই দিকটায় এলিমেন্ট টাইপ অফ লেশন হয়, তাহলে এফেক্টেড দিক মানে হচ্ছে আমার ডান দিকটায় কি হবে? ডান দিকটায় ইউমেন টাইপ অফ লেশন হবে। তাহলে তুই যদি তুই রিফ্লেক্স এলিসিয়েট করতে চাস ওই পেশেন্টকে, টোন পাওয়ার এগুলো চেক করতে, এমনি চেক তো করতেই হবে। একটা পেশেন্ট তোর প্যারালিসিস হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে ভর্তি হলো, তাহলে চেক করতেই হবে। তাহলে তুই উল্টো দিকের এটা কি পাবি? ইউমেন টাইপ অফ লেশন। উল্টো দিকে মাসেলগুলোর প্যাসিসিটি বাড়বে, টোন বাড়বে, and you are getting a exaggerated reflex. আর এদিকটায় নো রিফ্লেক্স, দ্যাট ইজ কল দ্য হেমিপ্লেজিয়া। বুঝতে পারলাম? পরীক্ষা দেখ, পাস তো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তোকে পেশেন্ট দেখতে হবে, তাই না? টাকা ইনকাম করতে হবে, টাকা ইনকাম করতে হবে, তার জন্য জানতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য হেমিপ্লেজিয়া। এবার তুই হেমিপ্লেজিয়া বলে দিলি, তা এক্সামিনার খুব খুশি হলো। তারপর তোকে জিজ্ঞাসা করলো হোয়াট ইজ দ্য ক্রসড হেমিপ্লেজিয়া অর ক্রসড প্যারালিসিস। ক্রস উল্টো দিকটা, ঠিক আছে? একদিকে কি হচ্ছে? একদিকের হচ্ছে তোর সুপিরিয়র ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি দুটোই চলে গেল, আর আরেক দিকের কি হলো? শুধুমাত্র অনলি ক্রেনিয়াল নার্ভ ইনভলভমেন্ট হলো। ক্রেনিয়াল নার্ভ মানে কি হচ্ছে? তোর কি বললাম? এলিমেন্ট। তাহলে এদিকেরও এলিমেন্ট, ওদিকেরও এলিমেন্ট, দুটোই আছে। দ্যাট ইজ কল দ্য ক্রসড হেমিপ্লেজিয়া অর দ্য ক্রসড প্যারালিসিস, ঠিক আছে? এখানে কোথায় ইনভলভমেন্ট হচ্ছে? ইনভলভমেন্ট হচ্ছে ইন দ্য ব্রেন স্টেম। কেন ব্রেন স্টেম ইনভলভমেন্ট হচ্ছে? বিকজ তুই দেখবি ক্রেনিয়াল নার্ভ ম্যাক্সিমাম তোর ওই যে 8 থেকে 8 না 9 থেকে শুরু করে 9, 10, 11, 12 এগুলো সব কোথায় আছে? ইন দ্য ব্রেন স্টেম। ইন দ্য ব্রেন স্টেম অল দিস ক্রেনিয়াল, তোর তো ক্রেনিয়াল নার্ভ শুরু হয়েছে, যত নিচের দিকে শুরু হয় ওরা ওই পন্সের ওখান থেকে শুরু হয় ক্রেনিয়াল নার্ভ, আর শেষ হয় ইন দ্য ব্রেন স্টেম। তাহলে ওই ব্রেন স্টেমে যদি কোনো লেশন হয়, সে কি করবে? ওই 9, 10, 11, 12, তো একটা পেশেন্ট তোর প্যারালিসিস হয়ে গেছে, তোর খেতে পারছে না, ডিসফেজিয়া আছে, you have to suspect that the lesion may be in the brainstem because these cranial nerves are gag reflex চলে গেছে, gag in the brainstem region. So you have to that is the lesion is from the brainstem. Okay, so involve next the তোর কোয়াড্রিপ্লেজিয়া। কোয়াড্রিপ্লেজিয়া মানে কি হচ্ছে? হাত পা দুটোই গেছে, ঠিক আছে? কোয়াড্রিপ্লেজিয়া। কোয়াড্রিপ্লেজিয়া জেনারেলি আনকমন বিকজ হাত পা দুটো গেলে জেনারেলি আমাদের কি হয়? সার্ভাইকাল লেশন হয়। তোর জেনারেলি ওই হাই ইন্টেন্সিটি আরটিএ, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে আমাদের এগুলো পাওয়া যায়, হাত পা দুটোই চলে গেছে। আনকমন কেন? সার্ভাইকাল লেশনে যদি হয়, সার্ভাইকাল মানে তোর যদি এইখানে ইনজুরি হয়, যেগুলো কার অ্যাক্সিডেন্টে হয় মেনলি, কার অ্যাক্সিডেন্টে কি হয়? প্রথম ধাক্কা মারলো, ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে there is a friction and there is a huge extension and that damage the cranial nerve, that the spinal cord and the cervical level, because the in C5 level, if there is a injury in C5 level, so there is a what happened? It involved in the diaphragm, and if the diaphragm is involved, what happened next? There is a complete respiratory paralysis and there is a sudden death unless you give a artificial ventilation at that time. So quadriplegia is only seen in if the lesion below C5, but that is the rare.
জেনারেলি কি হয় তোর যখনই কোনো সার্ভাইকাল মানে ইনজুরি হয়, it involved the C5 level and the patient death due to the respiratory paralysis. ভেরি আনকমন কি পেশেন্টকে তুই দেখলি যে হাত পা সবই চলে গেছে তোর, কিন্তু পেশেন্টটা বেঁচে আছে, খুব রেয়ারলি। আমি একটা দেখেছিলাম, একটা ট্র্যাক্টর উল্টে গেছিল, সে একটা পেশেন্ট এরকম দেখেছিলাম হাত পা, কিন্তু জেনারেলি কি হয় দ্যাট দ্য প্রগনোসিস ইজ ভেরি ব্যাড বিকজ ultimately bed sore happen and the patient die eventually. Okay. What is called the paraplegia? এগুলো কিন্তু এক্সামিনার তুই জিজ্ঞাসা করবে, বুঝলি তো, মানে জাস্ট টার্মগুলো জিজ্ঞাসা করে তুই জানিস কিনা। হোয়াট ইজ কল্ড প্যারাপ্লেজিয়া? পি ফর পা মনে রাখবি, দুটো লোয়ার লিম্ব নেই, ঠিক আছে। It happened due to the lesion in the তোর স্পাইনাল কর্ড at appropriate level. Appropriate level মানে কি বলতে চাইছে তোর, জেনারেলি কি হয় এগুলো আমাদের পায়ের নার্ভ সাপ্লাই কোথা থেকে আসে? নার্ভ সাপ্লাই আসে তোর ওই L4 L5 এগুলো থেকে আসে। তাহলে এনি ইনজুরি তোর দ্যাট ইনভলভ ইন দ্য lumbar region at L3 L4 L5 level that eventually affect the L4 L5 level and that produce the paraplegia of both. তাহলে কি হবে, তো যদি পেশেন্ট আসে তুই দেখিস যে পেশেন্টের হাঁটতে পারছিল, তারপর হঠাৎ করে হাঁটতে পারছে না, দুটো পা দুর্বল হয়ে গেছে, ইউ অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য লেসন। ফিকাল ইনকন্টিনেন্সে কোথা থেকে আসে? ওই নার্ভ সাপ্লাই আসে L5 S1, ওই জায়গা থেকে নার্ভ সাপ্লাই আসে, পুডেন্ডাল নার্ভ ওখান থেকে সাপ্লাই হয়ে যায়। So you have, in all those cases you have to done a MRI of lumbar spine, ঠিক আছে, যে দুটো পা যদি কোনো ইনভলভ হয়। ওকে, নাও paraplegia in extension and paraplegia in flexion. Generally আমরা we are all evaluate from a কোথা থেকে ইভ্যালুয়েট করেছি? ফ্রম মাঙ্কি, তাই তো। তা নর্মাল যদি তোর ধর একটা বাচ্চা জাস্ট জন্মেছে, তাকে যদি তুই কোন একটা তার দিয়ে ঝুলিয়ে দিস, হ্যাঁ, বাচ্চার নর্মাল রেসপন্স কি হবে বলতো? রেসপন্স এরকম, বিকজ দ্য উই জিনটা কোথা থেকে আসে? ফ্রম দ্য মাঙ্কি সিম্পাঞ্জি, সেখান থেকে আমরা ইভালিউট হয়েছি। তো নর্মাল হিউম্যান বিইং এর হচ্ছে বাচ্চা ঝুলে যাবে হাত দিয়ে, ঠিক আছে, বাট নট দ্য এক্সটেনশন, ঠিক আছে, এক্সটেনশনটা পরে হয়। ফ্লেকশনটা আমাদের হচ্ছে ইনহারেন্ট রেফলেক্স, বিকজ ইট উই গেট ইট ফ্রম দ্য মাঙ্কি অর সিম্পাঞ্জি, ঠিক আছে। তো কি হবে, তো যদি তাহলে তোর প্যারাপ্লেজিয়া ইন এক্সটেনশন অ্যান্ড প্যারাপ্লেজিয়া ইন ফ্লেকশন, তাহলে ফ্লেকশন কখন হবে? দেখবি ফ্লেকশন মানে কি হচ্ছে, ফ্লেকশন মানে হচ্ছে আমি স্পাইনাল কর্ডটা পুরো ডিসেক্ট করে দিই, স্পাইনাল কর্ডে তার কিছু নাই, তাহলে কি হচ্ছে দে আর ফ্রি ফ্রম অল অ্যান্ড দ্যাটস, তখন কি হবে, তখন আমাদের যে এই যে তুই এখন ধর ভালোভাবে বসে আছিস, ক্লাসে শুনছিস, এই তোকে ফ্রি করে দিলাম, যা ওই বাইরে গিয়ে ঘোর, তখন থেকে তোর নিজের রূপটা প্রকাশ হবে। তেমনি হচ্ছে প্যারাপ্লেজিয়া ইন ফ্লেকশন। প্যারাপ্লেজিয়া ফ্লেকশন মানে হচ্ছে আমি হায়ার সেন্টারের যে ইনফ্লুয়েন্সটা পুরো কেটে দিলাম, তখন তার নিজের রূপটা প্রকাশ পেল। নিজের রূপটা কি অ্যাকচুয়ালি ওই যে বললাম যে অ্যাজ উই আর কামিং ফ্রম দ্য সিম্পাঞ্জি অর দ্য মাঙ্কি, দ্যাট ইজ নর্মাল হচ্ছে ফ্লেকশন, তো ফ্লেকশনটা প্রকাশ পাবে। তো তাহলে প্যারাপ্লেজিয়া ইন ফ্লেকশন মানে কি হচ্ছে, যখন আমাদের স্পাইনাল কর্ডটা টোটাল আমরা রিসেট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, কোনো ইনফ্লুয়েন্স নেই। আর প্যারাপ্লেজিয়া এক্সটেনশন মানে হচ্ছে there is a incomplete dissection of spinal cord. Spinal cordটা আমাদের incomplete dissect করে দিলে যে রেসপন্সটা পাবো, that is called the paraplegia in extension। বুঝতে পারলাম?
নাও আর রেয়ার কেস দ্যাট ইজ কল দ্য মোনোপ্লেজিয়া। মোনোপ্লেজিয়া মানে হচ্ছে হাত বা পা যে কোনো একটা গেছে, একটাই গেছে, নট বোথ সাইড, দ্যাট ইজ কল দ্য মোনোপ্লেজিয়া। আজকে যেগুলো পড়ানো হচ্ছে সব কথাই কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করবে। কারো হাসি পাচ্ছে, কারো কান্না পাচ্ছে, কারো ঘুম পাচ্ছে, পরীক্ষার সময় এগুলো জিজ্ঞাসা করবে। হ্যাঁ, কোনো মার্কসই নেই আর কি। এই প্রশ্ন যদি ভুল হয়ে যায়, তুমি একটা MBBS করতে এসছো তাই না, তারপর তুমি যদি এই নর্মাল ইউএমএন এলএমএন হোয়াট ইজ দ্য প্যারাপ্লিজিয়া, হোয়াট ইজ কোয়াড্রিপ্লিজিয়া, এগুলো যদি বলতে না পারো, দ্যার ইজ নো মার্কস। ঠিক আছে। এবারে হচ্ছে তোর একটা হোয়াট হ্যাপেন ইফ দেয়ার ইজ আ সাডেন স্পাইনাল ইনজুরি অকার, মানে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যাতে তোর স্পাইনটা ইনজিওর্ড হয়েছে। ঠিক আছে। কি হতে পারে, হঠাৎ দ্য ফেনোমেনা অকার। ঠিক আছে। তাহলে স্পাইনাল ইনজুরি যখন হলো, দ্যাট ইজ, এটাকে বাংলা কথায় মানে ভালোভাবে বলতে হয় আমরা, দ্যাট ইজ দ্য কল স্পাইনাল শক। আর ভালো কথা মানে ভালোভাবে তুমি বলতে যাও তাকে নাম হচ্ছে স্পাইনাল শক। তো ইনিশিয়ালি দ্যাট ইজ কল দ্য স্পাইনাল শক। ঠিক আছে। স্পাইনাল শকে কি হলো, ধর আমার ইনজুরি হলো দা L2 বা L3 লেভেল। তাহলে কি হচ্ছে, L2 পর্যন্ত আপ টু দ্য কমান্ড অফ আওয়ার আপার মোটর নিউরন। ঠিক আছে। L2 নিচে নিচে যে পোর্শনটা থেকে গেল, সেই পোর্শনটা কোনো কমান্ড পেল না। তাহলে একটা লোক এতদিন ধরে ওকে পরিচালনা করছে যে তুমি পা নাড়াও, হাত নাড়াও, এ নাড়াও, ও নাড়াও, যাই করুক, এখন কি হচ্ছে, এখন তার উপর থেকে কোনো কমান্ড নেই। তাহলে ইনিশিয়ালি কি হবে, ইনিশিয়ালি স্পাইন ডাজ নট নো হোয়াট টু ডু। তাহলে হোয়াট টু ডু যদি স্পাইন না জানে, তাহলে স্পাইনে প্রথম দিকে কি হবে, বিলো L2 L3 লেভেলের নিচে আমার বাটাক থেকে শুরু করে আপ টু লেগস, দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট প্যারালিসিস। তাই তো, ব্রেকডাউন হয়ে গেছে, উপর পোর্শনটা উপরে চলে গেছে, এবারে উপর থেকে আর ওর কমান্ড কিছু আসছে না। তাহলে স্পাইনটা বুঝতে পারছে না কি করবো, তো দ্যাট ইজ এ ইনিশিয়ালি কি হবে, দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট প্যারালিসিস। তাহলে আমার দুটো পা কমপ্লিট প্যারালিসিস হয়ে যাবে। আর কি হবে, প্যারালিসিস হলে মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য এলিমেন্ট টাইপ অফ লেশন। এলিমেন্ট ইউএমএন চলে গেছে, এলিমেন্ট হয়ে গেছে, এলিমেন্ট যদি চলে যায় তাহলে কি হবে, উপরের সঙ্গে নিচে আর কোনো কিছু রইলো না, কানেকশন রইলো না, তাহলে দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট প্যারালিসিস হয়ে যাবে। টোন কি হবে, দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট লস অফ টোন অবভিয়াসলি। রিফ্লেক্স কি হবে, রিফ্লেক্স লস। L2 L3 তার নিচে কি আছে, আমি তোকে বললাম যে আমাদের ব্লাডার বাওয়েল অল আর প্রোভাইড ফ্রম দ্য L2 L সরি L4 L5 স্যাক্রাল রিজন। স্যাক্রাল ফুডে আমাদের রেকটামে যেটা আছে সেটা স্যাক্রাল থেকে আসে, ব্লাডারে যেটা আসে সেটা ওই L5 S1 থেকে আসে। তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট লস অফ ব্লাডার আর বাওয়েল টোন। তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ এ রিটেনশন অফ ইউরিন। তাই তো, টোন চলে গেলে কি হবে, রিটেনশন ইউরিন হবে। তাহলে ব্লাডার আর রেকটাম বিকাম প্যারালাইজড হলো। আর কি হবে না, there is a wide fluctuation of BP because there is a loss of baroreceptor reflex, BP fluctuate করবে। ঠিক আছে। all this because the vasomotor tone is absent। ঠিক আছে। এবারে কি হবে, যেহেতু তোর বিপিটা লস্ট হয়ে যাচ্ছে আর ভ্যাসোমোটর টোন চলে যাচ্ছে, তাহলে কি হবে, আমাদের যে লোয়ার লিম্বে আমার আটারির যে টোন সেগুলো কমে যাবে, আর তার সঙ্গে তাহলে কি হবে, আমার ব্লাড সাপ্লাই কমে গেল।
কি হয়, আর্টারি সবসময় কনস্ট্রাকশন করছে ডাইরেক্ট করে, তাই তো? আর্টারি বিকজ টোন ফ্রম দ্য ভ্যাসোমোটর টোন, তাহলে ভ্যাসোমোটর টোনটা আমার চলে গেল, তাহলে কি হবে? তাহলে দ্যাট ইজ এ তোর ব্লাড সাপ্লাই আমার অ্যাফেক্টেড লিম্ফে কমে যাচ্ছে। ডাইরেকশন কন্ট্রাকশন না হলে ব্লাড আসবে, এগোবে না। আর কি হচ্ছে, লোয়ার লিম্বে সেন্সেশন চলে যাওয়ার জন্য আর মুভমেন্ট লস হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, লোয়ার লিম্বের মুভমেন্টটাও কমে যাচ্ছে। ও দেয়ার ইজ এ কমপ্লিট সেন্সরি লস। আমার মাসেল এইখানটা ইনজুরি হয়ে গেছে, তাহলে আমার নিচের দিকে কি হবে, সেন্সরি লস হবে। তাহলে as the sensation is decreased, blood supply is diminished, and there is a complete loss of muscle movement. All these lead to a bed sore. তাহলে কি হবে, আমি যদি আমার স্পাইনাল ইনজুরি পেশেন্ট আমি দীর্ঘদিন শুয়ে রেখে দিয়েছি, আলটিমেটলি কি হবে, সব পেশেন্টে দেখেছিস তো, এটা প্র্যাকটিক্যাল। বাড়িতে বৃদ্ধ ঠাকুমা দিদা থাকলে তাই হয় না, তুই যদি তাকে ওয়াটার বেড অর এয়ার বেড না দিস কি হয়, আলটিমেট দ্যাট ইজ এ বেড সোর ফরমেশন। So that's lead to a bed sore. এবারে হচ্ছে তোর এই যে আমার শকটা হলো, শকটা হচ্ছে তোর ইট ডিপেন্ডস অন ভেরিয়াস ফ্যাক্টরস। ভেরিয়াস ফ্যাক্টরস মানে কি হচ্ছে, এই তুই ধর একটা ওই আমাদের সময় ছিল তোর ওই তারপর পরে উঠে গেল, ব্যাংকে তুই স্পাইনাল কর্ডটা কেটে দিচ্ছিস, কি হয়েছে দেখার জন্য। হ্যাঁ, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল হতো। তোর কি হয়, তোর দ্যাট ইজ ইন ফ্রগ ইজ রিকভারি টাইম ইজ উইদিন আওয়ার্স, ঠিক আছে। তারপর ইন ক্যাটস অ্যান্ড ডগস ইট ইজ লাইক ডেজ। In cases of monkey, it is the few weeks, and in human it takes a longer time. মানে কি হচ্ছে, মানে হচ্ছে তোর যার প্রিমিটিভ যাদের, তাদের থেকে যাদের কমপ্লেক্স, দে টেক লঙ্গার টাইম টু রিকভার। বুঝতে পারলি, মানে যার ব্যাপারটা যত কমপ্লেক্স তার রিকভারি হতে তত টাইম নিচ্ছে, যারটা যত সিম্পল সে তাড়াতাড়ি তত রিকভার করে যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম। এটার গল্পটা হচ্ছে মেন এখানে কালপিট, যেটা কালপিটটা হচ্ছে নিওকর্টেক্স। নিওকর্টেক্স হচ্ছে এমন কালপিট, নিওকর্টেক্সের কাজ কি বলতো, নিওকর্টেক্স হচ্ছে মানে ও হচ্ছে তোর মিডিল ম্যান। মিডিল মানে কি হচ্ছে, নিওকর্টেক্স আমাদের গোটা বডির যে পারফরমেন্স সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই না। মানে কি হচ্ছে, তোর সঙ্গে ওর ঝামেলা হলো, ঝামেলা হলে কি হবে, তোর ব্রেনে ইনিশিয়াল রিফ্লেক্স কি হবে, যে ওকে দুঘা দিই। হ্যাঁ, বাট ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম ইয়োর লার্নিং, ফ্রম ইয়োর ম্যাচুরেশন, তুই জানিস যে ওকে মারলে কনসিকুয়েন্স উল্টো হতে পারে, তাহলে তুই তাকে তোর ওই মুহূর্তে নিওকর্টেক্স কি করলো, যে না ওকে মারাটা এই মুহূর্তে ঠিক হবে না, পরে দেখে নেবো কি হয়। তো নিওকর্টেক্স হচ্ছে এখানে হচ্ছে মেন কালপিট, ঠিক আছে। এবারে কি হবে, তোর যখনই ওই নিওকর্টেক্স তোর ব্রেকডাউন করে গেল, এবারে তোর কি হবে, তখন তখন তোর মাসেল যেগুলো ইন দ্য লোয়ার লিম্ব, তখন তার যা ইচ্ছা সে করতে শুরু করবে। তো ইন হিউম্যান বিং দ্য নিওকর্টেক্স ইজ দ্য মেন কালপ্রিট, ওকে, to recover a longer time. Okay. And it is the phenomenon, it is called the encephalization. মানে encephalization মানে হচ্ছে ওই যে from frog to dog to chimpanzee, monkey to human, এই যে কি হচ্ছে, আমাদের ব্রেনে ম্যাচুরেশন যত হাই লেভেল তত বাড়ছে,
এই ব্রেনে যে ম্যাচুরেশনটা বাড়ছে, দ্যাট ইজ কল দ্য এনকেফালাইজেশন। অ্যান্ড এনকেফালাইজেশন অ্যান্ড ইট ইজ দ্য নিওকর্টেক্স ইজ দ্য, যার নিওকর্টেক্স যত ডেভেলপ সেই স্পিসিসটা হচ্ছে তত ডেভেলপ। বুঝতে পারলি? সো নিওকর্টেক্স হেয়ার ইজ দ্য মেন খেলোয়াড়, এখানে মেন প্লেয়ার। ওকে, এবারে তোর ধর নিওকর্টেক্স যখনই ড্যামেজ হয়ে গেল, তখন কি হবে? এতদিন তুই তোর মা বাবার আন্ডারে ছিলি, মা বাবা বলতো খা, খেতিস, মা বাবা বলতো ঘুমো, ঘুমোতিস। এখন তোর কি হচ্ছে? এখন তোর নিওকর্টেক্সের ইনফ্লুয়েন্সটা চলে গেল। তার ফলে কি হচ্ছে? যে লেসন যেখানে হলো, লেসনের নিচের পার্টটা, তো এতদিন সে একটা কমান্ড শুনে আসছিল, এখন তার কাছে কোনো কমান্ড নেই। তাহলে ডেফিনেটলি কি হবে? সে ডোন্ট নো হাউ টু অ্যাক্ট অর হাউ টু রিয়াক্ট। স্পাইনাল কর্ডে ইঞ্জুরি হয়ে গেল, এখন নিওকর্টেক্স ইনফ্লুয়েন্সে চলে গেল। এতদিন নিওকর্টেক্সই পরিচালনা করছিল, আমাকে হাঁটতে হবে না দৌড়তে হবে না বসে পড়তে হবে, কি করতে হবে, আমার পা দুটোকে কমান্ড কে করছিল এতক্ষণ ধরে? নিওকর্টেক্স। এখন নিওকর্টেক্সের ইনফ্লুয়েন্সটা চলে গেছে, তাহলে আমার লোয়ার লিম কি হবে? লোয়ার লিম এখন বুঝতেই পারবে না আমি কি করবো, দাঁড়াবো, হাঁটবো না বসবো, বুঝতে পারবে না। সো দ্যাট দ্য প্রবলেমস অকার্স। ওকে, এরপর কি হবে? এরপর যখন নিওকর্টেক্স 2 দিন 4 দিন কোনো কমান্ড পেলো না আমার লোয়ার লিম, তারপর কি হবে না, লোয়ার লিম তার নিজের যা ইচ্ছা সেটা করতে শুরু করবে। ঠিক আছে? কারণ নিওকর্টেক্সের আর তার কোনো তোর ইনফ্লুয়েন্স আর নেই। অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল দ্য রিলিজ ফেনোমেনন। নিওকর্টেক্সকে, সে বললো না বাবা রেগে গেলে কি বলে, তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো, থাকতে হবে না, থাকার দরকার নেই। কারণ নিওকর্টেক্স ওই লোয়ার লিম থেকে রিলিজ করে দিয়েছে, যা তুই যা নিজের মতো করে থাক। সো দ্যাট ইজ কল দ্য রিলিজ ফেনোমেনন। এখন লোয়ার লিম তার নিজের মতো করে যা খুশি করছে, হ্যাঁ, হাঁটছে, বসছে, করছে, যা করছে, দ্যাট ইজ কল দ্য রিলিজ ফেনোমেনন। ওকে, পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না, কিন্তু যদি আসে বলা যায় না, তাই না? এরপর হচ্ছে তোর লোয়ার লিম তার নিজের কাজ শুরু করবে। বললাম যে উইদিন হিউম্যানে কি হয়, উইদিন মান্থ, তো 1 মাস হয়ে গেল, এবার লোয়ার লিম্বের কাজ শুরু করবে। ঠিক আছে? তাহলে কি হবে প্রথম দিকে না, তো লোয়ার লিম্বের অ্যাক্টিভিটি গ্র্যাজুয়ালি রিঅ্যাপিয়ার্স। ফার্স্ট কি আসবে না, স্মুথ মাসেলের অ্যাক্টিভিটি প্রথম আসবে। স্মুথ মাসেল অ্যাক্টিভিটি মানে কি আছে? ব্লাডার আর বাওয়েল। তো ব্লাডারে কি হবে প্রথম দিকে, যখনই স্পাইনাল, দেখবি তোরা যখন ওয়ার্ডে যাবি, এনি স্পাইনাল ইঞ্জুরি পেশেন্ট, প্রথম তোকে একটা ক্যাথিটার করে দিতে হবে। কারণ কি হবে না, ক্যাথিটার না করলে কি হবে, যখনই ও টোন ফিরে পাবে তখন কি হবে না, ব্লাডারের মুখটাকে বন্ধ করে দেবে। তো দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট রিটেনশন অফ ইউরিন। এতক্ষণ কি হচ্ছিল, পেচ্ছাপ হয়ে যাচ্ছিল, বুঝতে পারছে না, কারণ ব্লাডার আর বাওয়েল দুটোই প্যারালিস হয়ে গেছে, পেচ্ছাপ করে ফেলছে, বিছানায় করে ফেলছে। যেই তোর টোনটা ফিরে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে কি হবে, দ্যার ইজ এ রিটেনশন অফ ইউরিন। সেই জন্য এনি প্যারালাইজড পেশেন্ট, ইউ শুড ডু আ ক্যাথিটার ফার্স্ট। ঠিক আছে? ক্যাথিটারটা তোকে ম্যান্ডেটারি কিন্তু যে কোনো প্যারালাইজড পেশেন্টে করে রাখতে হবে, না হলেই কিন্তু রিটেনশন হবে। ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে না, দেয়ার ইজ আ রিগেন অফ ভ্যাসোমোটর টোন। ভ্যাসোমোটর সেন্টারটা তোর আবার অ্যাক্টিভেট হবে। ভ্যাসোমোটর টোন সেন্টার অ্যাক্টিভেট হলে কি হয়, আমাদের ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ করে, জানিস তো? ব্লাড প্রেশারে ভ্যাসোমোটর সেন্টার ছিল। তো ভ্যাসোমোটর, তাহলে বিপিটা, এখন আগে কি ছিল তোর,
প্যারালিসিস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাসোমোটর টোন চলে গেছিল, বিপিটাও ফল করে গেছিল। এখন হচ্ছে বিপিটা আস্তে আস্তে বাড়বে, বিকজ ইট গেন দ্য ভ্যাসোমোটর টোন, বাট BP are not as the previous, because as there is a injury, there is a loss of connection in the baroreceptors. baroreceptor কি করে আমাদের বিপিটা কন্ট্রোল করে। তাহলে baroreceptor-এর সঙ্গে কানেকশন চলে যাওয়ার জন্য কি হবে, বিপিটা সে ফিরে পাবে ঠিকই, বাট দিস বিপি আর নট ফিক্সড, দে আর ওয়াইডলি ফ্ল্যাকচুয়েট। তাহলে প্রথম কি পেলো, স্মুথ মাসেলের অ্যাক্টিভিটি ফিরে পেলো, ব্লাডার আর বাওয়েল। নেক্সট কি পেলো, নেক্সট হচ্ছে তোর ভ্যাসোমোটর টোন। ভ্যাসোমোটর টোন ফিরে পাওয়ার জন্য কি হলো, যে এই যে রাইজ অফ বিপি। আগেরটা প্যারালিসিসের সময় সঙ্গে বিপিটা ঝপ করে ফল করে গেছিল, এখন তার বিপিটা আস্তে 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 উঠতে শুরু করছে। বাট দিস বিপি আর নট ফিক্সড, দে আর ফ্ল্যাকচুয়েটস। নেক্সট কি হবে, টোন অফ দ্য স্কেলেটাল মাসল আর রিটার্ন গ্র্যাজুয়ালি। টোন চলে গেছিল তো, তাই না, টোন পাওয়ার সবই চলে গেছিল, রিফ্লেক্স, টোনটা ফিরে পেলো। আর কি হলো, দ্য ফ্লেক্সর টোন আর রিটার্ন ফার্স্ট। আমি আগেই বললাম যে আমাদের নর্মাল এটাই হচ্ছে ফ্লেকশন। ফ্লেকশন টোনটা প্রথম পাবে, দেন দ্য এক্সটেনশন টোন। ওকে, অ্যান্ড দ্য আফটার complete section of the isolated spinal cord favor flexion tone। বলেছিলাম যে paraplegia in flexions, তোকে বলেছিলাম। নাও হোয়াট ইজ দ্য মাস রিফ্লেক্স, আগের দিন পড়িয়েছিলাম। যদি কোনো একটা স্পাইনাল কর্ড ডিসেকশন করা কাউকে তুই যদি একটা নক্সিয়াস স্টিমুলাস দিস, সেই নক্সিয়াস স্টিমুলাস কি করবে, দেয়ার ইজ এ ওয়াইড প্রেড ইনভলভমেন্ট, মানে এ সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমকে ইনভলভ করবে, প্যারাসিম্প্যাথেটিককে ইনভলভ করবে, ভ্যাসোমোটর সেন্টারকে ইনভলভ করবে, অল দিজ আর ইনভলভ ইকুয়ালি। তাহলে কি হবে, ওই যে বলেছিলাম যে সেই ছাগলকে যখন কাটা হয় দেখেছিস, তখন বলি দেওয়া হয়, কি করে না, দেয়ার ইজ এ পেচাপ করে ফেলে, পায়খানা করে ফেলে, তাই না, ছাগলকে বলে দেখেছিস তো তোরা। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে তো তাই, আমি যখন কাটছি মানে কি হচ্ছে, স্পাইনাল কর্ডটা কেটে দিচ্ছি, তাহলে কি হচ্ছে, অ্যাক্টিভিটি ইনভলভ ইন অল, মানে হচ্ছে সে সিম্প্যাথিকে স্টিমুলেট করলো, সিম্প্যাথিটা আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু বাট বাকিগুলো তো আমরা বুঝতে পারছি, যে স্মুথ মাসলকে ইনভলভ করলো, তার জন্য তার ইউরিন হয়ে গেল, তো স্টুল হয়ে গেল। So that is called the mass reflex, মানে wide spread reflex, that is called the mass reflex. Okay, now finding of the injury and at different level মানে হচ্ছে তোর স্পাইনাল, সার্ভাইকাল, লাম্বার and sacral region। সার্ভাইকাল মানে তোকে বলেই দিলাম যে C5, that is the rare of the rare occasion, বাকি হচ্ছে এগুলো। এবারে হচ্ছে কমপ্লিট স্পাইনাল কর্ড। ঠিক আছে, স্পাইনাল কর্ড যদি তুই ছবি আঁক, দুটো দেখবি তোদের কর্ড, একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। একমাত্র এই দুটো ট্র্যাক্টই হচ্ছে তোর পেন টেম্পারেচার কি হয়, পেন টেম্পারেচার স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট দিয়ে কি যাও, পেন টেম্পারেচার যায়, ওটাই দেখবি একমাত্র ক্রস করে উল্টো দিকে যায়, দিয়ে উল্টো দিক দিয়ে ওঠে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্টেরিয়র আর ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট এই দুটো একমাত্র ক্রস করে এবং উপর দিকে ওঠে, এটা মনে রাখবি। ঠিক আছে, এটা মনে রাখলে তোর অনেক কাজ হচ্ছে তোর কমে যাবে। আরটা হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট আর ট্র্যাক্ট অফ গল আর ট্র্যাক্ট অফ বুচ, এই দুটো হচ্ছে সেম সাইডে ওঠে। তাহলে ক্রস করে কোনটা, অ্যান্টেরিয়র ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, এদিকটায় কে থাকছে, এদিকটায় থাকছে হচ্ছে তোর ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল, সেম সাইড ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল, আরটা হচ্ছে ট্র্যাক্ট অফ গল অ্যান্ড বুচ, এই দুটো হচ্ছে সেম সাইড। শুধু এইটুকু স্ট্রাকচার মনে রাখবি, তাহলে মোটামুটি বাকিটা দেখ কি হচ্ছে। এবারে হচ্ছে তোর ধর একটা কমপ্লিট, একটা ইনকমপ্লিট। কমপ্লিট মানে হচ্ছে তোর
চারটেই গেছে। আর ইনকমপ্লিট মানে হচ্ছে তোর যেদিকে লেশন সেদিকটা গেছে। কমপ্লিট মানে হচ্ছে গোড়াটা চলে গেছে, সব সব ইনভলভ হয়ে গেছে। আর ইনকমপ্লিট মানে হচ্ছে আইদার এদিক বা এদিক। যদি ধরো আমরা এদিক হলো, এদিক হতেই পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের উল্টো ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু ল্যাটারাল আর অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট এর থেকে ক্রস করে উল্টো দিকে যাবে, এদিকে যাবে না। আইদার রাইট অর লেফট, যেদিকেই যাক, কিন্তু ল্যাটারাল আর অ্যান্টেরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট সে কিন্তু সবসময় ক্রস করে উল্টো দিকে যাবে। আমি এদিকে এঁকেছি বলে এমন নয় যে এদিকটা নেই, এদিকেও কিন্তু আছে। এদিকেও কিন্তু এর যে ল্যাটারাল আর স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট সে কিন্তু ক্রস করে এদিকে যাবে, এদিকে যাবে না। তাহলে ইনকমপ্লিট মানে হচ্ছে এটা বা এটা, আর কমপ্লিট মানে হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, চারটে ট্র্যাক্ট উঠছে, চারটে ট্র্যাক্টের হচ্ছে এই ফান্ডা। এবারে তোর ধর কোনো একটা নার্ভ গেছে, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, ওই যেখান থেকে লেশন তার উপরটায় কি হবে, যেখানে কেটে গেছে তার উপরটা কি হবে, ওটা সব আছে, ইউএমএন আছে, এলএমএন আছে, কমন আছে, তাহলে উপরটায় কি হবে, ওটা কিছুই হবে না, ওটা নর্মাল থাকবে। তাহলে যেখানে লেশন তার উপরটা কি হবে, উপরটা নর্মাল থাকবে। এবারে হচ্ছে তোর যে জায়গাটা লেশন হয়েছে সেই জায়গাটায় কি হবে, অ্যাট দ্য লেভেল অফ লেশন এলিমেন্ট টাইপ অফ লেশন হবে, বিকজ ওইখানটায় তোর ইনভলভমেন্ট হয়েছে, তো ওইখানটা এলিমেন্ট টাইপ অফ লেশন হবে। এলিমেন্ট টাইপে কি হবে, কমপ্লিট প্যারালিসিস। ওকে, অ্যান্ড বিলো দ্য লেভেলে কি হবে, বিলো দ্য লেভেলে হবে তোর হিউম্যান টাইপ অফ লেশন। কারণ কি, তোর আপার মোটর নিউরন ইনভলভ। আমার এল এল 4 ইঞ্জুরি হয়েছে, লাম্বার 4 ইঞ্জুরি হয়েছে স্পাইনে, ঠিক আছে, তাহলে L5 এর কাছে বা L6 এর কাছে L4টা কি, আপার, আপার নয়, তাই তো, তোর কাছে তোর সিনিয়রটা কি, আপারই তো। তাহলে এল আমার যদি L4 ইঞ্জুরি হয়, তাহলে L4 এর কাছে L4ই, তার মানে এলিমেন্ট টাইপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু L5 বা তারও নিচে, তার কাছে L4টা কি আছে, আপারে আছে, দ্যাট ইজ কল দ্য আপার মোটর নিউরন লেশন। বুঝতে পারলাম? তাহলে যেখানে লেশন হচ্ছে তার উপরটায় কোনো কিছু হবে না, কারণ তার উপর তো সবই আছে, সেই লেভেলে হচ্ছে এলিমেন্ট টাইপ অফ লেশন। এবার তার নিচে যদি হয় তার কাছে উপরটা আপার। আমাকে এল L4 বা L5 কমান্ডটা কোথা থেকে পাবে, ফ্রম L3 থেকে তো নিচটা নাপছে নিচের দিকে স্পাইনাল কর্ডটা, তাহলে L4 L5 কোথা থেকে পাবে, L3 থেকে পাবে, তার মানে আপার নিউরন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে নিচেরটা কি হবে, দ্যাট ইজ দ্য হিউম্যান টাইপ অফ পালসিং। বুঝতে পারলাম? সো দ্যাট ইজ কল দ্য, এবারে হচ্ছে তোর ইনকমপ্লিট স্পাইনাল ক্রস সেকশন। আগেরটা ছিল কমপ্লিট, কমপ্লিট প্যারালিসিস হয়ে গেছে, এবার হচ্ছে ইনকমপ্লিট। ইনকমপ্লিট মানে আইদার ডান দিক অথবা বাঁ দিক। উপরটায় কি হবে, উপরে আসতে নর্মাল থাকবে, কারণ উপরে সবকিছু ঠিকঠাকই আছে, তাই তো। এবারে অ্যাট দ্য লেভেল অফ লেশনস, ঠিক আছে, অ্যাট দ্য লেভেল অফ লেশনে কি হবে, এলিমেন্ট টাইপ অফ পলসি হবে অবভিয়াসলি। এলিমেন্ট টাইপ অফ পলস হওয়ার জন্য কি হবে না, সেম সাইডে কি হবে, সেম সাইডে সব যাবে, কিন্তু কি যাবে না, পেন আর টেম্পারেচার। কেন, পেন টেম্পারেচার কি দিয়ে যাচ্ছে, ফ্রম দ্য ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টের সাথে ক্রস করে উল্টো দিকে চলে গেছে। বুঝতে পারলাম? তার মানে ইনকমপ্লিট হলে কি হবে, তোর সবই চলে যাবে এক্সেপ্ট অ্যান্ড, মানে এইখানটা আমার লেসান হয়েছে, তার মানে আমার সব চলে গেছে, তার সঙ্গে কি যায়নি, তার সঙ্গে কি গেছে, সব গ্যাসের সঙ্গে কি গেছে, এটা আমার তো এটা কি, এটা হচ্ছে আমার
তোর রাইট, এটা লেফট। তাহলে আমার ইনকমপ্লিট লেসন হচ্ছে ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড। তাহলে আমার কি হচ্ছে, এই সাইডে সব গেছে, তার সঙ্গে কি গেছে, লেফট সাইডের পেন প্লাস টেম্পারেচার। কারণ লেফট সাইডের পেন টেম্পারেচার কি হয়েছে, ও ক্রস করে দিকে চলে এসেছে, কিন্তু এই সাইডের পেন টেম্পারেচার যায়নি, কারণ ও ক্রস করে দিকে চলে গেছে। বুঝতে পারলাম? তাহলে আমার সব যাবে, তার সঙ্গে উল্টো দিকের পেন টেম্পারেচারটাও যাবে। ঠিক আছে? অ্যান্ড দেয়ার ইজ যে ওই যে পেন টেম্পারেচার যাবে, তার সঙ্গে কিছু হবে, কিছু কিছু জায়গায় একটা ব্যান্ড অফ হাইপারএস্থেসিয়া, মানে আমার এই গোটা পাটা চলে গেল, এইখানটা হয়তো মনে হচ্ছে এক্সেসিভ সেন্সেশন ব্যান্ডের মতো, বা এইখানটায় মনে হচ্ছে একটুখানি একটা এক্সেসিভ সেন্সেশন, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য হাইপারএস্থেসিয়া। সো দেয়ার ইজ সাম ব্যান্ড অফ হাইপারএস্থেসিয়া ইজ দেয়ার। ওকে, এবারে বিলো দ্য লেসন, বিলো লেসনে কি হবে, ইউএমএন টাইপ অফ লেসন হবে। যেহেতু বিলো দ্য লেসন, তাহলে ইউএমএন টাইপ অফ লেসন হবে। আর কি হবে, দেয়ার ইজ এ লস অফ ফাইন টাচ অ্যান্ড প্রোপ্রিওসেপশন। ফাইন টাচ আর প্রোপ্রিওসেপশন কেন যাবে, বিকজ ইনভলভমেন্ট অফ ট্র্যাক্ট অফ গল অ্যান্ড ট্র্যাক্ট অফ কোচেন, তার জন্য আমাদের ফাইন টাচ আর প্রোপ্রিওসেপশন চলে যাবে। ওকে, আর পেন টেম্পারেচার অ্যান্ড ক্রুড টাচ সেন্সেশন পারসিস্ট। ওকে, কেন যাবে, কেন এগুলো পারসিস্ট করবে, বিকজ ইট ক্রস দ্য অপোজিট সাইড। পেন টাচ আর ক্রুড কি কি দিয়ে যাচ্ছে, ল্যাটারাল এন্ড অ্যান্টেরোস পারাথাইমিক ট্র্যাক দিয়ে, এটা ক্রস করে চলে গেছে। সো অল দিস আর আনএফেক্টেড। ওকে, নেক্সট সাম টার্ম অ্যাবাউট দ্য, যদি এগুলো তোদের এর জন্য নয়, পরবর্তীকালে তোরা যখন নিট পিজি দিবি তখন তোদের লাগবে। হোয়াট ইজ কল্ড দ্য ব্রাউন স্কোয়াড সিনড্রোম। ব্রাউন স্কোয়াড সিনড্রোম হচ্ছে excessive sensory loss and the minimal motor loss of the opposite sides, and the minimal sensory loss and the third extensive motor loss of the site of injury is seen in the hemisection of the spinal cord। মানে হচ্ছে একটা স্পাইনালকে তুই হেমিসেকশন মানে অর্ধেক কাটলি, অর্ধেক কাটার জন্য কি হলো না, অপোজিট সাইডে কি হলো, এক্সটেন্সিভ সেন্সরি লস হলো, কিন্তু মোটর লসটা মিনিমাম হলো। আর তুই যেদিকে কাটলি সেই দিকটায় কি হচ্ছে, মিনিমাম সেন্সরি লস, আর তার সঙ্গে হচ্ছে এক্সটেন্সিভ মোটর লস। একদিকটায় মোটর বেশি সেন্সরি কম, একদিকটায় সেন্সরি বেশি মোটর কম। তাহলে সেন্সরি তোর কম, মোটর বেশি কোন দিকটায়, যেদিকটা আমার ইনজুরি লেগেছে, চোট পেয়েছি আমি যেদিকটায়, সেদিকটায় হচ্ছে তোর মোটর বেশি সেন্সরি কম, আর উল্টো দিকটায় কি হচ্ছে, মোটর কম সেন্সরি বেশি, অপোজিট সাইড অফ ইনজুরি। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ব্রাউন স্কোয়াড সিনড্রোম। ওকে, হোয়াট ইজ কল্ড দ্য টেপস ডরসালিস। টেপ ডরসালিস হচ্ছে তোর সিফিলিস। এখন ধর সিফিলিসের ভালো চিকিৎসা আছে, একসময় সিফিলিসের কোনো চিকিৎসা ছিল না। তো সিফিলিসে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে, প্রাইমারি সিফিলিস, সেকেন্ডারি সিফিলিস, টার্সিয়ারি সিফিলিস এইসব ডেভেলপ করতো। টার্সিয়ারি সিফিলিস হলে ইট অ্যাফেক্ট দ্য নিউরন অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড দ্য নিউরোসিফিলিস। ঠিক আছে, নিউরোসিফিলিস কি হতো, এখানে ও কাকে ধরতো, তোর পোস্টেরিয়র নার্ভ রুট তাকে ধরতো আপ টু দ্য ডরসাল কলাম। এবারে তার জন্য কি কি হতো, টেপ ডরসালিসে তোর পেশেন্টের কি লস হবে, যদি পোস্টেরিয়র নার্ভ রুট আর তোর ডরসাল কলাম পর্যন্ত ধরে, কি লস হতে পারে, পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার। তাই তো, তাহলে নিউরোসিফিলিসে কি হবে, পেশেন্ট তোর ধর কোন একটা আগুনে হাত দিল, হাতটা পুড়ে গেল, কিন্তু সে পেন আর টেম্পারেচারটা বুঝতে পারলো না। বুঝতে পারলি?
এরকম এই সিমটম নিয়ে পেশেন্ট দেখাতে আসে নিউরোসিফিলিসে। কি ধর হাত পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু ও সেন্স পাচ্ছে না। অ্যান্ড দ্যাট কেসেস অলসো, এটা কি হয়, একটা তোর বেশি হচ্ছে না একটুখানি, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয়, এবং এই যে তোর পেন টেম্পারেচার লসটা হচ্ছে, যে কাম অ্যাজ আ একটা কি বলবো, একটা স্পট স্পট ওয়েতে আসে। মানে এই হাতে আমার চলে গেল টেপ ডরসালিস হলো, এই হাতটা কিন্তু গোড়াটা হবে না, কিছু কিছু অংশে আমার একটা স্পট থাকবে যেখানে আমার হাইপার অ্যাস্থেসিয়া থাকবে, ইনক্রিজ সেন্সেশন। বাকি এরকম জায়গায় জায়গায় তোর ওরকম হয়ে যাবে, মানে পেন টেম্পারেচার চলে যাবে। এই ফ্যাশনে কিন্তু টেপ ডরসালিস হয়, মানে এরকম নয় যে গোটা হাতটাই আমার পেন টেম্পারেচার চলে গেল, এরকম আসবে না। দ্যাট ইজ দ্য সাম কি বলবো, স্পট লাইক এরিয়া এইভাবে আসে, ব্যান্ড লাইক এরিয়া আর স্পট লাইক এরিয়া সেইভাবে আসে, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো ইট ইজ কল দা, এই আর একটাও এই রিলেটে আছে, সেটা হচ্ছে সিরিঙ্গোমাইলিয়া। সিরিঙ্গোমাইলিয়া তো সেম জিনিস হয়, ইট ইজ অলসো প্রডিউস ইন নিউরোসিফিলিস। যেখানে কি হচ্ছে না, এই সেন্ট্রাল ক্যানালটা এনলার্জ হচ্ছে, সেন্ট্রাল ক্যানালটা এনলার্জ হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, আর একটু এনলার্জ হলো, তাহলে কাকে ধরলো, সেন্ট্রাল ক্যানালটা এনলার্জ হলো, কাকে ধরলো, ধরলো হচ্ছে উল্টো দিকে, যেটাকে পেন টেম্পারেচার যাকে ক্রস করে চলে গেল, সেন্ট্রাল ক্যানালের পাশ দিয়ে তো যায়। তো সেন্ট্রাল ক্যানাল যখন এক্সটেনশন হলো, তাহলে কাকে ধরলো, অপোজিট সাইডে পেন টেম্পারেচারকে ধরলো, তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ produced by the তোর syringomyelia. There is a enlargement of central canal, and the central canal as enlarged, it affects the crossed fiber of pen temperature of the anterior lateral spinothalamic tract. So in that area also there we lost the pen temperature sensation. আর একটা কি হয়, ইন সুগার পেশেন্টের ক্ষেত্রে, তাই দীর্ঘদিন তারা মেটফর্মিন খাচ্ছে খাচ্ছে, দেখবি পায়ে তোর ইয়ে পাচ্ছে না, ভাইব্রেশন। সমস্ত সুগারের পেশেন্টের কিন্তু you always check the vibration and the position change, because in between B12 deficiency হয় in metformin taking a long time। তাহলে মেটফর্মিন যাদের খাচ্ছে তাদের কি হয় না, তোর পোস্টেরিয়র যে নার্ভ রুট সেগুলো চলে যায়, সেজন্য দ্যাট ইজ আ লস্ট অফ তোর পোস্টেরিয়র করার ইনভলভমেন্ট হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, ওই ভাইব্রেশন সেন্স চলে যায়। আর কি চলে যায়, ফাইন টাচ। তাহলে সুগার পেশেন্টের ক্ষেত্রে, যারা দীর্ঘদিন সুগার পেশেন্ট, ইউ হ্যাভ টু মনিটর দ্য ভাইব্রেশন এন্ড ফাইন টাচ। Components. The pharyngeal apparatus, okay, has got three components. From where it does develop? Pharyngeal apparatus, write it down. It would be just dorsal to the cavity of hindbrain. It would be just dorsal to the cavity of hindbrain. Okay. So now pharyngeal apparatus having three components, which are they, make it one row. Okay, there are three components of pharyngeal apparatus. Number one is pharyngeal arches. Then second one, what I told, second one is pharyngeal clefts, and the third one is pharyngeal pouch. Understood? So dorsal is this is the cavity of hindbrain, and in front is the stomodium. Okay, in the cranial end of embryo we have got stomodium. So we are talking about the pharyngeal apparatus, all will from where, at the floor of the pharynx. Okay, floor of the pharynx of the embryo, right? Now you would be telling me from each and everything is developing from which germ cells, right? So first one I said about pharyngeal arches. So from which germ cell it will develop? How many pharyngeal arches I have already discussed?
কতগুলো pharyngeal arch পড়েছিস? We have got 6 pharyngeal arches. Among them, fifth will disappear, right? So, you to write it down. Pharyngeal arches will chiefly develop from mesoderm. Okay. Now tell me which are the mesodermal derivatives? Which tissues are derived from mesoderm? মেসোডার্ম থেকে কোন কোন টিস্যু ডেভেলপ করে? It's very easy. How many derivatives? Write it down. The derivatives of mesoderm are, first one are the skeletal tissue. Skeletal tissue is again divided into two. One is bone and second one is the cartilage. Okay, one is bone, second one is the cartilage. আর কি পাবি? So that is known as vascular element. So write it down. Second one is the artery. These are the pharyngeal artery. Okay. Then third component is the nerves. These are all connective tissues. Third one is the nerves. Okay. And the fourth one is the muscles. Okay. So which are the thing we got? Bones, cartilage, artery, nerves and the muscles. Okay. So now tell me which is the muscles of the bone of the first pharyngeal arch? প্রথম আর্চে কি কি পড়েছি? First one is the maxilla, second one is the mandible, right? Second arch এর কি বোন আছে? Hyoid, part of hyoid and the stapes. Okay, ear ossicle. Then what about the third arch? কি কি করবে বল? হাইওয়েড এর কোন পার্টটা করবে? lesser cornu and the inferior aspect of hyoid. আর the last arch টা কি করবে? sixth arch টা কি করবে? Which arch? Next one would be the fourth arch. কি করবে? greater cornu করবে and the superior part of hyoid. What about the sixth arch? sixth arch কোন বোন তৈরি করে? No. তাই তো? হ্যাঁ, কার্টিলেজ গুলো তৈরি হয়। আর ফার্স্ট কার্টিলেজটা কি? মেকেলস কার্টিলেজ। সেকেন্ড কার্টিলেজটার নাম কি? রিচার্ডস কার্টিলেজ। and all the muscles and nerve you know. Okay, now today we will be discuss about the pharyngeal pouch. Write it down. First one is the pharyngeal pouch and second one is the pharyngeal cleft. Now the question is about the pharyngeal cleft. Write it down. First one is the pharyngeal cleft. Okay, so pharyngeal cleft, if you see, so it is a part of the throat behind the mouth and the nose. Okay, so this is making the stomodium. So write it down. What is the definition of stomodium? So it is a depression that lies cranial to the pericardial bulge. Pericardial bulge থেকে কি তৈরি হয়? Heart. Okay, so which is the small depression present just anterior to the pericardial bulge? So that is nothing but the stomodium. Okay, then we have got the primitive pharynx. Okay, so primitive pharynx we have got dorsal and it is caudal to the stomodium. এমব্রায়োতে যে ফ্যারিংসটা থাকে তার নাম কি? primitive pharynx. Okay, primitive pharynx is nothing but the component of pharynx. Okay, so it is dorsal and caudal to the stomodium. Now write it down. In early development there is no neck. If you see the embryo কোন neck region থাকে না, তাই না? শুধুমাত্র cranial end থাকে, body থাকে and the caudal end. So it does not got any neck. Neck is formed between the stomodium and pericardial bulge due to mesodermal growth. Okay, so what is happening from the what I told, this pharyngeal arch develops from cavities of hindgut, right? So কি করে? দুদিক থেকে দুটো করে pharyngeal arch meet করে. Okay, so this pharyngeal arch has got how many ends? Two ends. দুটো end হচ্ছে, একটা হচ্ছে তোর cranial end আর একটা হচ্ছে caudal end. আর কটা বর্ডার আছে? দুটো বর্ডার আছে। One is cephalic border, another one is caudal border. Write it down.
The pharyngeal arch which extend from both sides, which unites together at the midline, has got two ends, one is the cranial end, another one is the caudal end, and has got two borders, superior is known as the cephalic border and inferior is known as the caudal border, and the caudal border, তাই তো? So each and every one is uniting. And what is the shape of this pharyngeal arch? কিরকম দেখতে হয়? Anterior surface of neck, it will look like a horseshoe shape. Okay, so except the fifth one disappear, each and every arch is there. So what is happening? Write it down. From the second arch, there is elongation of second pharyngeal arch. Second pharyngeal arch plus side থেকে elongation goes downwards. Okay, and this is known as, এটাকে কি বলে? This is known as the cervical sinus. Could you tell me, previous class I told you cervical sinus used to disappear, right? So which thing persists? কোন মাসলটা থাকে এই রিজিয়নে? কোন মাসল থাকে? ফেশিয়াল মাসল, platysma. Okay, so write it down. Remnant of cervical sinus exists as platysma. Okay, now there is three type of developmental anomaly. Okay, first one is, write it down, what is branchial cyst? So now you all are aware of one muscle that is known as sternocleidomastoid, right? So sternocleidomastoid extend from the styloid process and the clavicle, and it is going to the mastoid process, and it has got how many border? কতগুলো border আছে? Anterior border and posterior border. Now what is happening? Write it down. The pharyngeal pouch which is present on the cervical sinus it used to exist on the anterior border of sternocleidomastoid, usually disappear করে যায়, যদি না করে তখন কি হবে? At the anterior border of sternocleidomastoid you will see four elevation. Okay, so these are known as branchial cyst. আর কি কি ডেরিভেটিভ পাবি? নেক্সট ওয়ান ইজ, another one is branchial fistula. Write it down, branchial fistula. So which are the branchial fistula? Branchial fistulas are two types. One is exterior branchial fistula. Branchial fistula টা যদি exterior এ open হয়, so it will call as branchial fistula exterior. Okay, and in case if it is open on the inside, that would be known as branchial fistula interior. Okay, so these are the two type of branchial fistula. Okay, branchial cyst কিন্তু বারবার আসে, ঠিক আছে? So how many branchial cysts used to present? Always remember anterior border of sternocleidomastoid কটা পাবি? 4. Okay, now coming to the branchial cleft. Okay, so what is branchial cleft? What I told you, branchial cleft কোন লেয়ারে থাকে? Okay, see this picture. What is this? This is the cavity of the hindbrain, right? It is coming anteriorly. So if you see anteriorly, it is making how many arch? First, second, third, fourth, fifth will disappear. This is the sixth. Okay, so what I told you, this is the pharyngeal arch. What are these? Midline. Midline e ki thake?
pouch. These are the branchial pouch, and these are the derivative of which down there? Endoderm. Okay. What about the lateral side? Lateral side is a red color যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কি? So these are coming from ectoderm, and these are known as branchial clefts, right? So what is happening? These are the arch pipes. Okay. So these ectoderms are dipping into this layer. বোঝা গেছে? So if it will dip, so কতগুলো dip হবে? First cleft, second cleft, third cleft, fourth cleft. Okay. So all of them used to disappear. Write it down. All the branchial cleft, all of the branchial cleft. কতগুলো পেলাম? চারটে. So among them, all of the branchial cleft disappear except the first one. Okay, except the first one. Which will give rise to? Which will give rise to? কি কি দেবে? Number one, write it down. Auditory tube. Auditory tube. আরেকটা নাম কি auditory tube এর? Eustachian tube. আরেকটা নাম কি? Pharyngotympanic tube. Okay, pharyngotympanic tube. Auditory tube, Eustachian tube, or pharyngotympanic tube. This is number one. Then second one, cuticular layer of external acoustic meatus. Okay, আর কি পাবি? mastoid antrum. Okay, another one is mastoid antrum, যেটা কিনা সেকেন্ড ইয়ারে ডেভেলপ করে, mastoid antrum. Okay, so these all would be coming from where? From the first cleft. Okay, so what are the fate of these three? It will disappear. Okay, then next one is about pouch. Okay, how many pouches it will form? First, second, third, fourth, same like the cleft, and these are forming the endodermal layer, right? So it will give rise to endoderm. কাকে ইয়ে করবে? ডেরিভেটিভ কি হবে এন্ডোডার্মের? Now write it down. Pouch is little bit complicated. Okay, now write it down. Branchial pouch. So each and every, how many branchial pouch? There are 4 branchial pouch. ঠিক আছে, there are 4 branchial pouch. First, second, third, fourth. Now what is happening? Each and every pouch, write it down. Each and every pouch is used to divide into 2 wings. Okay, দুটো করে wing হয়. Each and every pouch is used to divide into 2 wings. Okay, it has got 2 wings. One is ventral wing, another one is dorsal wing. এটা কিন্তু যেটা বলছি সেটা হচ্ছে gist. Okay, this thing you have to tell. The concept should be very clear. Now what is happening? Ventral or dorsal wing এ হলো. Now what are the fate of the ventral wing? Write it down. The ventral wing used to disappear due to the formation. এই জায়গাটাতে কি ফর্ম করে বলতে পারবি? এটা ধর pharynx, right? So anterior side এ কি আছে? আমি বললাম কি posterior side এ it is coming from the cavity of hindbrain. তাহলে anterior এ মাত্র একটাই ডিপ্রেশন পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে স্টোমোডিয়াম. তাহলে just posterior to stomodium which structure you will get? Oral cavity ঠিক পিছনে কি পাবি? Tongue. Okay, so due to the formation of tongue, the ventral part of this all endodermal pouch, it will disappear. বোঝা গেল? So write it down. Due to the formation of tongue, all the ventral part of endodermal pouch used to disappear. Okay, now তাহলে কোন উইংটা রইলো? dorsal wing. Now write it down. This dorsal wing again further divide into ventral and dorsal wing. Again further it will divide into ventral and dorsal wing. Okay, now এখানে খানিকটা
it would be forming like a brachial plexus. Okay, so what is happening, কতগুলো হলো, চারটে পাউচ আছে, তাহলে প্রতিটা যদি ডরসালটা ডিভাইড ইনটু ভেন্ট্রাল ডরসাল কতগুলো, প্লিজ মেক দ্যাট থিং। ওকে, ডরসাল উইং করলি তো, ডরসালটা ধর ফার্স্ট পাউচের ভেন্ট্রাল ডরসাল, ভেন্ট্রাল ডরসাল। ওকে, ভেন্ট্রাল ডরসাল, ভেন্ট্রাল ডরসাল, ঠিক আছে। তার মানে তোরা 8টা পেলি, 8টা ডিভিশন পেলি। অ্যামং দ্যাট ফার্স্ট পাউচ, ফার্স্ট পাউচের কি হয়, ফার্স্ট পাউচের যে ভেন্ট্রাল পার্ট, ইট উইল ডিসঅ্যাপিয়ার। ফার্স্ট পাউচের ভেন্ট্রাল পার্টটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্টের কোনটা রইলো, ডরসাল। সো ফার্স্টের ডরসালটা আর সেকেন্ড আর্চের ভেন্ট্রালটা, it will join together. ওকে, তাহলে সেকেন্ডের কি থাকলো, ডরসাল। তো সেকেন্ডের ডরসাল and again would be giving rise to some structure. Okay, third এর ventral dorsal আর fourth এর ventral dorsal will give some structures. Okay, just remember first arch is the dorsal ventral eta that will disappear, which is coming from the dorsal wing. Okay, so see, these are the pharyngeal arches. Now I will be going to the pharyngeal arches. Okay, just wait for a thing. Okay, so see, this is the, what are these, are the pharyngeal arch. So what are the thing you will get inside, ki pabi, arch artery. Okay, and also nerves are coming, and also there will be muscles, আর কি থাকবে, bones and cartilage, 5 division. Okay, so now next one is about the arteries of arches. First write it down, arteries of arches, how many artery it will give. তাহলে এটা কিন্তু aortic arch দিচ্ছে। ওকে, these are giving from the coming from the pharyngeal arch, তাহলে কতগুলো পাবি, again 5 because fifth will disappear. So first one is, write it down, first aortic arch artery. First aortic arch artery, each and every name is important, ঠিক আছে। ফার্স্ট আর্টারিটার নাম হচ্ছে maxillary artery, ফার্স্ট আর্চ আর্টারি হচ্ছে maxillary artery, it used to disappear or very small branch, ঠিক আছে। then second one is the second arch artery, কি নাম, stapedial artery, stapedial artery. Now see, very interesting, third arch artery, third arch artery has got 2 division, একটা ventral division, another one is dorsal division. Okay, so ventral division will give common carotid artery, ventral division will give common carotid artery, আর dorsal division কি দেবে, dorsal division দেবে internal carotid artery, internal carotid artery, ঠিক আছে। then last arteryটা কি রইলো, fourth arch artery. So write it down, fourth arch artery, it will, the ventral division will disappear, ঠিক আছে, ventral division will disappear, dorsal divisionটা কি দেবে, has got 2 parts, ঠিক আছে। তো ফোর্থে প্রথমে পাবি রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, রাইট সাইড, রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, ঠিক আছে। লেফটটা কি হবে, আর্চ অফ অ্যাওর্টা, ঠিক আছে। এইদিকে যদি রাইট সাবক্লেভিয়ান হয়, এদিকে হবে আর্চ অফ অ্যাওর্টা, ঠিক আছে। দেন the last one, fifth one is not there, fifth one will disappear, sixth one is there, sixth one কি দেবে, right pulmonary artery, right pulmonary artery on the right side, right pulmonary artery on the right side. Left এটা একটু complicated, it has got ventral and dorsal. Okay, now write it down, ventral division, ventral division will give ductus arteriosus, ductus arteriosus. লাস্টে সিক্সটা হচ্ছে তো রাইট সাইডে দেবে, কি বললাম, রাইট পালমোনারি আর্টারি, লেফট এটা will divide into ventral and dorsal, ventral and dorsal. So ventral part will give, ventral part will give
Ductus arteriosus. Ductus arteriosus. Okay, which further কি হয় ডাক্তার arteriosus এর remnant কি বলেছি ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum কোথায় থাকে pulmonary trunk আর arch of aorta মাঝে. What about the dorsal division? কি হবে বল কোনটা বাকি রয়েছে ওটা তো ভেন্ট্রাল ডিভিশনটা হয়ে গেল ডরসাল ডিভিশন লেফট সাইডে কি দেবে লেফট পালমোনারি আর্টারি লেফট পালমোনারি আর্টারি এইগুলো হচ্ছে মেইন আর্টারি ওকে which is directly coming from the pharyngeal arch or the aortic arch ঠিক আছে তো রিমেইনিং আর্টারি গুলো কি করে ডেভেলপ হচ্ছে how the cardiovascular system is to develop give a thought anteriorly you all know the development of heart right so whole the heart will develop from pericardial sinus okay and below all the abdominal viscera will develop from the septum transversorium right pichone posterior to pharyngeal arch which are the structure এটা তো নেক রিজিয়নে হলো তো posteriorly কি কি স্ট্রাকচার আছে neural tube very good neural tube থেকে কি ডেভেলপ হয় brain and the spinal cord আমি neural tube এ বলেছি তিনটে পার্ট কি কি বললাম prosencephalon then mesencephalon rhinencephalon তারপর spinal cord so just in front of neural tube and pharyngeal arch which structure is there these are dorsal aorta ঠিক আছে these are dorsal aorta how many are there bilateral so each and every artery will connect to the heart anteriorly এই যতগুলো ডেরিভেটিভ and along with dorsal aorta they all will connect to the heart okay so it will give rise to whole the cardiovascular system okay so you have to remember at least this main arteries okay যে কয়েকটা main artery you have to remember আচ্ছা আরেকটা artery second arch এ লিখে রাখবি that is the hyoid artery okay second arch এর আরেকটা artery নাম হচ্ছে hyoid artery দেখ এটাই লেখা আছে ঠিক আছে সেম দিস থিং অনলি ঠিক আছে aortic arch টা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট so now the pharyngeal cleft already I told you কি কি তৈরি করছে একটা হচ্ছে epithelial lining of external acoustic meatus then auditory tube then the third one is the mastoid antrum okay and also another one is cuticular layer of tympanic membrane একটা বাদ গেছে লিখে রাখ যেখানে তুই cleft লিখেছিস ectodermal cleft যেখানে লিখেছিস please write it down another one cuticular layer of tympanic membrane cuticular layer of tympanic membrane কি বলেছে tympanic membrane is a derivative of which part pharyngeal membrane and it has got all the three layers of germ layers right it has got ectoderm endoderm mesoderm ectoderm টা কোথা থেকে আসছে এবার বলতে পারবে ectoderm টা কোথা থেকে আসছে from the pharyngeal cleft first pharyngeal cleft mesoderm টা কোথা থেকে আসছে from the pharyngeal arch আর endoderm টা কোথা থেকে আসছে from the pharyngeal pouch okay so these are the three things so see here what is happening to the these are the cleft দেখে দিস first cleft টা আছে second থেকে কিন্তু একটা cleft আর নেই right second থেকে কি হচ্ছে there is formation of the cervical sinus okay so what about this thing these are the pouch okay now write it down first one is the first endodermal pouch first endodermal pouch will give rise to tubotympanic races এবার the question is tubotympanic races টা কি ডেভেলপ করে tubotympanic races বলতে পারবি নামটাতেই আছে দেখ tubotympanic races so if you remember the sagittal section of head neck তাই তো so if you remember the nasopharynx এ কি কি পাবি just posterior to the middle meatus which thing you will get the opening of eustachian tube okay so which thing will come first one is tubotympanic races write it down eustachian tube okay which part the nasopharyngeal part of nasopharyngeal mucosa of
Nasopharyngeal mucosa of okay, nasopharyngeal mucosa of eustachian tube. এবারে ইউস্টাচিয়ান টিউবটা যদি কন্টিনিউ হয় তাহলে কি তৈরি করবে? টিম্প্যানিক মেমব্রেনের কোন লেয়ারটা তৈরি করবে? এন্ডোডার্মাল লেয়ার। ওকে, সো রাইট ইট ডাউন, endodermal layer of tympanic membrane, endodermal layer of tympanic membrane. ওকে, and all the middle layer, যেটাকে কি বলছি? tympanic cavity, tympanic cavity middle layer. Now the second endodermal pouch, write it down, second endodermal pouch will give rise to palatine tonsil. Okay, have you heard about palatopharyngeal arch, palatoglossal arch, which is present just posterior to the soft palate, right, between the soft palate and the oral cavity? So write it down, these two, palatine tonsil এর সাথে কে থাকবে? Palatopharyngeal arch, the palatopharyngeal arch. Okay, and another one is palatoglossal arch, palatoglossal arch. Then the next one is the third arch. Okay, that means third endodermal pouch, third endodermal pouch. তার কে ডেরিভেটিভ হবে? Number 1 is parathyroid. 3, parathyroid, how many glands are there? Superior and inferior. এটা কোনটা হবে? Inferior টা, remember এটা হবে inferior parathyroid gland, inferior parathyroid gland. Okay, along with the thymus, along with the thymus. You have to just remember the derivatives. Okay, then the next one is the fourth endodermal pouch, fourth endodermal pouch. এটা কিন্তু অনেকগুলো ডেরিভেটিভ দেবে। ওকে, নাম্বার 1 is the parathyroid. Which parathyroid? Superior parathyroid, superior parathyroid. আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, সেটার নাম হচ্ছে ল্যাটেরাল থাইরয়েড এলিমেন্ট, lateral thyroid element. So what is the function of lateral thyroid element? Vishon important, write it down. So it is always checking the descent of thyroid gland, descent of thyroid gland okay, descent of thyroid gland, okay, during development. Now tell me how the thyroid gland used to develop, do you know? পরের দিন বলবো টাং আর থাইরয়েড। ওকে, how the thyroid gland used to develop? কোনো আইডিয়া আছে? Where it is formed? The tongue is developed from two things. Okay, write it down. Tongue is developed from two substances. Number 1 is lingual swelling. Number 1 is lingual swelling, which is forming anterior two-third, which is forming the anterior two-third. Okay, and the posterior one-third is formed from tuberculum impar, tuberculum impar. Anteriorটা হচ্ছে lingual swelling, পিছনেরটা হচ্ছে tuberculum impar. Now what is happening over here? There is situation of one thing that is known as thyroglossal cyst. Okay, so just write it down. এবার কি হয়? There is one foramen cecum. Write it down. There is a presence of foramen cecum. There is a presence of foramen cecum in the substance of tuberculum impar. In the substance of tuberculum impar. From there is the development of thyroglossal duct.
Okay, so in the thyroglossal duct, the thyroid gland used to develop. Okay, and gradually it will go where? Downwards. Where? What is the level of thyroid? Thyroid gland level key. Just below here you have got thyroid. Just below that cricoid cartilage, তারপরে কি পাবি? Thyroid cartilage. Then you will get all the cartilages of larynx. Okay, like epiglottis, like thyroid, like cricoid. So thyroid gland is situated just anterior to the laryngeal cartilages. Okay, and sometimes there are some anomaly where you will see the thyroid gland is situated on the superior mediastinum. Okay, অনেক সময় দেখা যায়, right? So এটা কি করছে? Always remember lateral thyroid element, it will regulate the descent of thyroid gland. It will always check that thyroid in the position just in front of laryngeal cartilage. It is not going below that. Okay, so that is the function of the lateral thyroid element, which is the coming from the fourth endodermal pouch. Okay, so see over here কি হচ্ছে? Tubotympanic recess, এটা কি তৈরি করছে? Eustachian tube and the middle layer. Okay, এটা কি তৈরি করছে? Palatine tonsil. Palatine tonsil is present where? Where? Palatine tonsil কোথায় থাকে? How many tonsils are there? Waldear ring of defense. How many are there? 6 tonsils, right? Superiorly যেটা সবথেকে থাকে সেটাকে কি বলছে? Pharyngeal tonsil. Then next two are the both sides palatine tonsil, then tubal tonsil, then one lingual tonsil. Okay, so these 6 is forming Waldear ring of defense. তাহলে কোনটা তৈরি করছে? palatine tonsil. কোন পাউচ তৈরি করছে? second pharyngeal pouch. Okay, second pharyngeal pouch. third pouchটা কি তৈরি করছে? third pouch তৈরি করছে inferior parathyroid along with thymus. Okay, and fourth pouch that will lateral thyroid. Okay, element, lateral thyroid element. So see here they have shown the cyst or fistula. Okay, anterior border of sternocleidomastoid. এটাকে কি বলবো? Branchial cyst. Okay, আর fistula when it is connecting outside exterior, when it is connecting inside that is interior. Okay, so next one is the pharyngeal pouch. So how many pouch? 5 pouches. Okay, this thing already we have discussed. Fifth pouch is rudimentary. এখানে কোন পাউচটা rudimentary? Fifth pouch. 6টা আর্চ আছে, তার মধ্যে একটা আর্চ ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল, তাহলে কটা পাউচ হলো? ফিফথ পাউচ. তো অ্যামং देम ফিফথ পাউচ ইজ রুডিমেন্টারি। আর ক্লেফটে কোন ক্লেফটটা রুডিমেন্টারি? 2 3 4, only one is persisting. Okay, ectodermal cleft. So see, this is the last slide. See the picture very nicely. This is the first pouch, this is the second pouch, this is the third pouch, this is the fourth pouch. Okay, so what are the thing it will give? See, I told you the foramen cecum. Okay, where it is present on the posterior layer of tongue. যেখানে তুই valid papilla pass. Could you remember valid papilla V shape? So there is a situation of foramen cecum. ওখান থেকে thyroid glandটা develop করে by the thyroglossal duct. Okay, so from that, see, this is the tongue. So how thyroglossal duct is going downwards. Okay, এই লিগামেন্টটাকে কি বলে? যদি এই লিগামেন্টটা পারসিস্ট করে সেটাকে কি বলে থাইরয়েডে? ligamentum glanduli thyroidi. Okay, and the thyroid is connected to the cartilages of larynx by ligaments of Berry. Ligaments of Berry. তাহলে এইটা যদি পারসিস্ট করে thyroglossal duct, so it would be, you would be asking the patient to swallow. Okay, so if you are asking the patient to take the tongue outside or protrusion of tongue, what will happen? This thyroid gland will also move. Okay, so that phenomena is known as persistent thyroglossal duct. Persistent thyroglossal duct. এটা কিন্তু দেয় persistent thyroglossal duct. Okay, okay.
সো যদি ফিফথ পাউচটা থাকে, রুডিমেন্টারি ফিফথ পাউচ, so that will give ultimobranchial body. Write it down. That will give ultimobranchial body. Ultimobranchial bodyটা বলতো কি ডেভেলপ করে? বলেছিলাম আমি থাইরয়েডে। क्या डेवलप करता है ultimobranchial body? Parafollicular cells, parafollicular cells of thyroid. কি সিক্রিট করে parafollicular cells? Okay, so here this is the median thyroid eminent. এটা থাইরয়েডে আবার ভালো করে বলে দেব। Okay, so next day we will only discuss the organs. ঠিক আছে, এখানে thyroid, larynx, okay, thymus, each and every organ will discuss. Tongue, okay, so that will conclude all the pharyngeal arches. ঠিক আছে, so most important thing in the embryology is the pharyngeal arches. ঠিক আছে, pharyngeal arches, make some chart. ওকে, pharyngeal arches chart তৈরি করেছিস? করব। Okay, that's all for today. Okay, thank you.